My name is Ahmed Malinomar. I'm the project manager at United Tax Workers of San Diego. I will be addressing the importance of civic engagement for the African Coalition's voters here in San Diego. Civic engagement plays a critical role in addressing various issues of our primary focus here in United Tax Workers of San Diego. Number one issue is housing and voter registrations. I cannot emphasize and tell you more about what our members here in United Tax Workers of San Diego talks about when it comes to housing. And that's why we decide to make a housing issue action pledge card in three different languages. And those languages, as I'm going to talk about today, are either Somali, Ethiopians, and English. Those forms were translated and to make sure our community understands the issue and that we're trying to help them out with. The African community here, including this issue like affordable housings and low-income housings, just to make sure that folks can be able to afford some of the areas and stop eviction process throughout city of San Diego. The other thing that we have done during the time of community outreach is also register people to vote, emphasizing the significance of the voter registration within the African Coalition voters, explaining how the participants' elections allows the community to have a voice and a decision that directly impact their life. So, let me share some information about the voter registrations process. It includes the deadlines and the requirements and encourage everyone to exercise their right. So let me give you an idea of some of the things that we have learned from during this outreach time. We had Amina Mudey was our community outreach. She was actually on her team. She had a team of people that actually went out and did some outreach and fiican ay soo dhaweeyeen qaar oo maqalkayga iyo muuqaalkayga garanay qaar aan garanaynin oo aan kala kulmay shaqadan darteeda aad ay soo dhaweeyeen markay arkeen qof luuqadooda ku hadlayso oo wixiina ay u sheegayso maba ogeenba dadkeena waxaan ogaaday inayban ogeen wax bixiyo noqonin ina wax badan oo ka dhumayo haddii codka la bixiyo inay wax fiican laga heli karo mustaqbalka ayaan u sheegay arrinkaas waan iskala hadalnay arrimaha ugu muhiimsan ayuu ka mid yahay marka dadka dhibaato aad u badan ayaa ka haysata dhinacaas in guryihii qaali laga dhigayo sanad walba lacag lagu kordhiyo iyo in guryihii la helayninba qaarkoodaan aqaanaa intaasoo bilood sanad dad kale ay korsaaran yihiin ay gurigiiba heli waayeen ayagoo lacagtooda haystaan hataa marka dhibaatada ugu weyn markaan ku dhaho maxaa oo dhibo jiro maxaa wax idin kala qaban karnaa mustaqbalka aan idin kala shaqeyn karnaa waxyaalaha ay ku cabanayaan waxa ugu badnaa guryaha aad u weyn wixii guryaha ku saabsan diyaaray u yihiin wax badan annakana waan fahansiinay waana kala hadalnay maxay dhaheen maadaama adiga luuqadeena ku hadlaysid oo guryaha noogu imaatay waan ku aaminaynaa dad badana iska socdo wax baa qabanayna ay dhahaan markay ay helaan kursiga ay raadinayaan wax ma noo qabtaan ay dhaheen waxaan idinkula talinaa horta ma fududo waa howl culus laakiin in oo waxaan rabnaa sanad waa nagu yaraa ma dhihi kari wixii dad magaaladan degan aan u tagay ma dhihi kari because waqtigii ayaa nagu gaabtay naga soo dhamaaday laakiin waxaan aniga kula talinaa in oo community-ga dhan loo tago arrinkan laga wacdigeliyo dadaan weligooda 10 sano 20 sano citizen ah weligooda is register gareynina jiro oo weligooda vote gareynina jiro u maleeyaan codkayga maxaa uu bedeli karaa wax ma bedelay dhahayaan jiraan marka hatta electionka weyn oo madaxweynaha inta la gaarin electiono oo magaalada dhexdeeda oo badana jiraan ma fahantay oo la ogeen oo community-ga ogeen marka waxaan jeclaan lahaa in programkan uu sii socdo oo dadkii aan wacdigelino arrimihii waxaan kala qaban karna aan kala qabano arrinta guryaha iyo arrinta cod bixinta iyo inuu socdaan jeclaan lahaa aniga maadaama aan la kulmay dad aad u fiican ayaan kala kulmay programkan intaan ka shaqeynayay oo dhaqankooda leh isku wadan ka imaadeen isku luuqad ku hadlaan dadkan dhibaatada ugu weyn 70% luuqada kuma hadlaan
marka dhibaatada jirta wax socdaba ma fahmayaan newska laga soo sheego ama iridooda qof ha soo istaago ama warqad socota boostada ha ugu soo dhacdo dad badan ayaan arkay dhahayaan warqadihii way noo soo dhaceen qashinkan ku ridnay maba yaqaanaanba waxa ay macno ay leeyihiin muhiim inay tahay warqadaanba maba ogaba waan tuuree maxaan sameeyaa ay leeyihiin marka arrimahaas in laga wacdigeliyo oo waxay u baahan tahay wacdigelin fara badan iyo howl badan ayaa noo taalo let me tell you the cultural competence of this particular project. Acknowledging the importance of the cultural competence of the civic engagement efforts ensures the outreach and supports the program of our cultural sensitivity and consider the driverance of our community. You know, our office is also a policy advocacy office. We have, introduced different policy. We have changed here. We play a big role here in San Diego regarding about during the movement of taxi black market at the time. I worked for a great leader, a guy named Mikhail Hussein. He's the executive director of the organization. He himself started as a community organizer. He's an organizer who goes out and pull his sleeves out. And let me tell you, he was at the airport, the holding lot, and making sure folks are actually being registered to vote and be heard by their voice. And he was also collecting some of the data, demographic data, for the housing issue pledge for that particular thing. So that tells you the type of organization we are. And Amina's team actually had a tremendous work done here at the office. We had Magdad and Fuad, that was part of her team. Actually, they the one that actually tirelessly put the data in our system and collect all that data and put that and the demographic of the folks that she actually signed up on some of the issue. So I cannot emphasize and stop more about talking about this particular project. This project was very important and very, very good work that was done in our community, that they never seen it, that they can passionately speak about it. And I had families who reside at President John Adams Manors who came to me and say, hey, you know what? Landlords is jacking up the rent like no one's, like more than 30-40%. So our office actually went out and advocate on behalf of those residents and brought it up those issues with those landlords and said some of those things. So there's one other guy that I'm leaving from this office that actually worked very hard and tirelessly. He's our office manager and dispatch manager, William Johnson. William Johnson is the guy who actually worked very hard on some of our collecting data and putting our, we have a database that Airtable and Mirador. He's our IT guy, making sure that things are actually improperly entered. So he also played a good role about this particular project. I cannot thank our funders and our partners and our collaborative efforts that actually took part of this particular project. And I also want to thank Peter, which is our board member, who tirelessly worked hard on this particular project as well. I want to say thank you for everyone and say goodbye to all of you. Have a nice day.